Evet efendim, hoş geldiniz. Karşınızda Martha is Dead. Uzun zamandır merak ettiğim bir oyundu. Oynayamadım. Niçin? Çünkü oyun çıktığında bende sadece PlayStation 5 vardı. Oyunun fiyatı da 350 TL civarındaydı. Alamadık. Sonra bildiğiniz gibi ben bilgisayar aldım. Aradan şöyle birkaç gün geçti. Bugün bu saatte işte saat 11 sularında, yani 23.00 sularında bana kod geldi. Oyunun kodunu gönderdiler. Şimdi deneme fırsatım olacak. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sadece kaliteli bir psikolojik korku olduğunu biliyorum. İnteraktifmiş aynı zamanda. Bu çok hoşuma gitti. Bu arada şarkı çok güzel. Bakalım, inşallah beğenirim. Bu arada Türkçe yamasını buldum oyunun. Makine çevirimi hiç bilmiyorum. Ama merak etmeyin, makine çeviri olup olmadığını anlayacağız. O zaman da ben sizlere söyleyeceğim. Bakın, bu çeviriyle bu oyun oynanır veya oynanmaz diyeceğim sizlere. Hemen ayarlara bakalım. Gördüğünüz gibi her şey açık. Işın izlemeyi açmıyorum. O kadar abartmaya gerek yok şimdilik. Kayıt alıyorum çünkü. Hadi bakalım. Martha is Dead'in hikayesi ve öne çıkan karakterleri bir kurgu eseridir. Oyun potansiyel olarak rahatsız edici sahneler içerir ve bazı oyuncuları rahatsız edebilecek konuları kapsar. Oyun, yetişkin bir izleyici kitlesi için önerilir ve uygun yaş derecesine sahiptir. Yetişkinlere yönelik bir anlatı draması olan oyun, görsel olarak rahatsız edici olabilecek ve rahatsızlığa neden olabilecek sanatsal yorumlar kullanır. İnsan zihninin karmaşıklığını, psikolojik travmayı ve kendine zarar vermeyi araştırıyor. Oyun, kan, parçalanma, insan vücudunun şeklinin bozulması ve kendine zarar verme içeren olgun sahnelerin tasvirlerini rahatsız edici bulabilecek oyuncular için önerilmez. Hani burası doğru bir Türkçe ile yazılsa bile ben anlamayacaktım zaten. Siz veya tanıdığınız biri zorlanıyorsa bilgi ve kriz kaynakları şu adreste mevcuttur. Şey aklıma geldi. Hellblade oyunu var ya, o aklıma geldi. Neyse, spoiler vermek istemiyorum. Oynayınca anlarsınız. Gerçi bu da spoiler veriyor. Martha is dead diyor valla. Ben demiyorum. Ciao, I'm Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Öyle bir zoom yapmışlar ki, bakın model yaptık işte. Hani kirpiklerine kadar. Öyle boş oyun yapmadık. Hadi bakalım. Güzel Nanny, başladı. will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow, not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady, I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear.
She still scares me a little though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Burayı kesmek istiyorum. Şimdiye kadarki çeviri çok çok iyi. Yani bu bir makine çeviri ise gerçekten kendilerini çok geliştirmişler. Hani düz çeviriden hiçbir farkı yok. Hani normal çeviriden hiçbir farkı yoktu. Hiçbir hata görmedim ben. İnşallah böyle devam eder. Hadi bakalım. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Hiçbir problem yok. Bu arada sahne geçişleri çok güzel olmuş. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. Aa, So much hope and desire, but death, not love. abi şeyleri bile çevirmişler. Bu fontları bile çevirmişler. Çok iyi. Oh, the poor dear. That's not Tekstleri fair. bile çevirmişler Life oyundaki. isn't fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. Bizim kız da biraz şey In despair, psikolojik the bir man şey problemi confessed var he had galiba. killed her out of jealousy. Normal bir çocuk değil yani. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. Vay. Hikaye güzel. Arkada çalan şu müzik çok They iyi ya. searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the Yani lake. klişe hikayelerden She ama grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. şu müzik çok iyi. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Bak bir tek orada hata gördüm. Devam etmek. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant.
the lady feels free from the burden of her pain. Tabi ufak tefek hatalar var. Hiç göze batmıyor ama hiç. Süper çeviri şimdiye Good night, kadar. Nanny. Good night, my love. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Demek ki ailesiyle değil dadısıyla arası iyiymiş bizimkinin. Bayağı aile sorunları vardı herhalde. Şuraya bakın, çok güzel görünüyor ya. Tahmin ettiğim gibi interaktif bir hikaye dinliyoruz. Oynuyoruz daha doğrusu. Benim için daha iyi. Böyle saçma sapan, yani çözülmesi saatler alan puzzle'lardan sıkıldım artık ben. Belki yaşım gereği, yani 9 yaşımdan beri oyunu oynuyorum. 34 yaşındayım. Belki bana artık sıkıcı geliyor. Ama dediğim gibi kaldıramıyorum artık öyle şeyler. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Keşke Cyberpunk'ta da böyle animasyonlar olsaydı. Çok estetik görünüyor. Put the new film in. Edith Finch havasını alıyorum biraz da. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. Vay be, bu nasıl bir mekanik ya? Makineye bak. Şimdi hemen telefonda böyle. Hamburgerini ısırık. 300 tane şey çekiyor. Fotoğraf çekiyor. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Şurada bir şey var sanki. Vallahi ceset bulduk. What? Is that a person? I must help them. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible.
I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to Bizimkinin do, ikiz so I kardeşi tried. varmış. Abi çok kötü. Düşünsene. I have to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. Çok gerçekçi duruyor abi ya. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. Ulan şu savaşa harcadığınız parayı It's not bilime true. harcasaydınız şimdi galaksiler arası yolculuk yapıyorduk ya. There's no need to worry. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? Şimdi bizden bilmesinler abi. What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, Hadi speaking canım. slowly in order to let me read Abi her çok lips. kötü. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade. So I meekly nodded my Annesi head. bunu neden sevmiyor I didn't ki? realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha forever. Vallahi oyunun kalemi çok sağlam. Atmosfer de sağlam. Hadi bakalım. Bir gün sonra. Şu ortama bak. Her şey en ince ayrıntısına kadar çizilmiş. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Eric, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Hadi bakalım. İşte bu. Benim aradığım şey. Bana gösterecek böyle. Neyin nerede olduğunu. Böyle etrafı gezeceğim ben. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Cidden Even Martha aynılar was ama. apart. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Mummy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance. But pain pays no heed to money and style. Çevredeki her şeyin neredeyse bir şeyi var. Books,
books and more books. In our villa there must be 10 times more than even here. Vay. Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Babası da elinde şarap uyuyakalmış. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Her şey çok estetik görünüyor ya. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Çalabilecek miyiz acaba? Umarım öyle bir sahne vardır. Daddy, Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that Father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. Harbiden öyle. Bu nedir? Çakmağa benziyor ama dur bakayım. Evet. İnşallah oyun hani bu tempoda devam ediyordur. Hani hiçbir şekilde bozulmaz atmosfer. Sanmıyorum ama öyle bir umudum var. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. Çok iyi bilirim o huzursuzlukları. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. Tamam. Bir şeyi değiştirebiliyor muyuz? Is someone coming to get these damn flowers? Tamam alacağım. When Mummy asks for something, there's no escaping it. Vay be. Radyoya baksana, televizyon gibi ha. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. Monsignor Attilio D. An old painting. I find it so sad. Do I have It to do communicates a everything as sense of usual? deep solitude to Eric, me. get a move on. Aha, babasını She'll end kaldırıyor. up getting seriously angry. Ama ben de etrafa bakmadım. There's no reason to use the phone right now. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Tamam. Rate'i yükseltseydik oradan yansımamız görünürdü. Everything always has to be perfect with her. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Çiçeği nereye koyacağım ki? È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Burada ne var? Parla Londra. Ha. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
happening? Who closed the door? Güzel. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment is that? Hala şey How can zannediyor. you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the Hayda. same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Ne? Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? No demiş, numara çıkıyor. Numara yazıyor alt yazıda. I miss you, Julia. I miss you. Bu kamerayı hiç sevmedim. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Ölen ölene. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Bak burada alt yazılar biraz sıkıntı yaşatıyor. Buradaki o alt yazı olmamış.
Veya böyleydi. Orijinaldi. Martha has lost her soul. 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 Martha has been anlamadım ki orada. Ay herhalde. Bu kısımlarda altyazı çok sıkıntı. Hayda. Yüzünü çalıyor. Oo. Abi en psikopat oyunda bile ben böyle bir şey görmedim yani. Pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Heyecan yaptım. Birinin yüzünü çıkartıyoruz abi. Kız gerçekten yapmış olmayalım bunu. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now...
Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Asyalıların öyle bir inancı var ya. Asyalılar mıydı? Kimdi hatırlamıyorum. Hangi Tayland da olabilir. Bir fotoğraf makinesi insan ruhunu hapsedebilir gibisin. Yani yerliler vesaire. Evet arkadaşlar, bu arada grafikler çok güzelmiş ya oyunu. Burada daha net gördüm ya. Kendinize iyi bakın. Oyun gayet hoş görünüyor. Hani bu tür oyunlarda dediğim gibi normalde saçma sapan bulmacalar olur ama demek ki hikayesi güzel ki bizi direkt interaktif bir kurguya, bir oynanışa sürüklüyor oyun. Benim çok hoşuma gitti. Hani siz de buraya kadar izlediyseniz eminim sizin de hoşunuza gitmiştir. Hani yalan yok yani şimdi. Her şey çok güzel görünüyor. Hani o zaman o çağı yaşıyorsunuz. Bizim karakterimiz gayet iyi. Çevredeki hani diğer karakterlerin seslendirmeleri o kadar kaliteli değil. Ama en azından bizimkisi orta derece. Müzikleri çok güzel kullanmışlar. Sahne geçişleri zaten harika. Bir filmin içinde gibiyiz. Kendinize iyi bakın. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.